Namhlanje sikhuluma ngenkinga yokufunda ebizwa phecelezi i-dyslexia nabahambeli bethu uNomfundo Fellows noMusa Mbutuma noAbraham Chauke. Someone Mzansi ninjani emakhaya Sifun'Ukwazi na uyazi ba Edublox siba nawe sokhuluma indaba ezahlukahlukene namhlanje sobheka into ebalekile omunye uthisha esikole wangitshela ukuthi ayikho ingane okuthiwa isidom ayikho ingane okuthiwa isilimo ngoba khona ezinye ingane uma kufundwa zingabheki ngenyindlela kunento ekuthiwa idyslexia lento yenza ukuthi ingane ingacabangi njengezinye ingane edinga uncedo namhlanje ebusuku zokhuluma ngakho bakhona le studio engihamba nabo sanibona ninjani kodwa Nisiyabonga ukuthi nifike into sikhuluma ngayo ibalekile izonceda abantu la eMzansi. Singakhuluma ngakho ake sibheke la. Ingabe kwanele inokwenziwayo ukusiza abantwana abane dyslexia? I think the institutions are there. Just the problem is that they don't have the necessary route to access that help, that treatment. Parents are still in denial. I think a lot of parents don't want to believe that their children are dyslexic. They don't want to believe that their children aren't coping well, and so it takes its toll on the children. They don't want to believe that they aren't doing well and that they're dyslexic. So I think it's hindering the process. I don't think so. I think they don't gain as much exposure as they should. I don't think them being the help that they need or the support that they need is not getting the exposure that they actually deserve. So I don't think so. I think it should be promoted more on television, newspapers, like social networks. Yes. Sikhuluma ngayo eMzansi Afrika bakhona abantwana abanenkinga abadinga usizo kodwa kusifun'Ukwazi ngokuqala ukuthi sikhuluma ngalena khona mama uNomfundo and khona mama Mbutuma and khona baba uAbraham mawami mhlambe asiqale sikhulume la ngoba uyabasiza abantwana njenge psychologist ngokomqondo makuze ku-education yini i-dyslexia? I-dyslexia learning disability noma learning disorder okusho ukuthi abantwana ababefunda baba nezinqinamba ngezinye izikhathi ezibenza ukuthi bangafundi ngendlela abanye abantwana abafunda ngayo. So ziningi izindlela ezibaphazamisa ekufundeni le iyenye yayo. Kodwa le ngokuthe ngqo ibhekana nokuthi umntwana akakwazi ukufunda. Umntwana mase yakwazi ekhaya bayakwazi ukumbona nomothisha bayakwazi ukubona umntwana unalenkinga le. Ubonakala kahle kakhulu. Okay. Inkinga yethu ukuthi sithi sesiyibona inkinga bese silo sithi kuzolunga. Kodwa umuntu oqala ukubona lenkinga kuba uthisha esikoleni. Ngoba umntwana akaboni inhlobo. Uthisha yakwazi no lo mntwana makufundwa yena akafundi. Kodwa abanye khona babahash kwesinye isikhathi athi cha isidom lengane ayikwazi ukubamba. Ngiyabonga ukuthi uphakamisa lokho. Kuyenza ibe ngamandla kakhulu inkinga uma sizothi umntwana uyisidom. Uma sizombiza nje wonke amagama esimbiza ngawo. So bathathu uma ngithi sobathathu ngisho uthisha, ngisho umzali, ngisho mina ngu-psychologist. Kufuneka sobathathu sisebenzisana ukuthi singambangeli ezinye inkinga ngoba vele yena unenkinga. Kodwa uma ngabe salisebenzisa nje igama lika sidom nobulima nani sesidala ezinye eziningi kakhulu inkinga ukuthi siyothi sibona le dyslexia so bese sikude kakhulu sesinezinye izinto naye limele kakhulu futhi ngokomqondo bese kukuningi kakhulu esesikudonsa so umsebenzi sowunzima ngoba ekhaya ayithola usupport nesikole ayithola support akekho nowaziyo ukuthi lo mntana udliwa yini. My brother ngiyazi ni Abraham niyasiza makuza la kwindaba ye-education yini niyenza kwinhlangano yenu? Thina umsebenzi wethu ukuthi emva kokuthi sibone ukuthi lo mntwana angaba nenkinga lapha nalapha into siyenza sisebenzisa iprogram lesisebenzisa ngama-teacher wethu basebenza ngabantwana abahlukile. Into ebalulekile ukuthi mhlambe namhlanje siyazi ukuthi le program asisebenzisi nje kuphela for umntwana ongathi sithi une dyslexia noma sithi udyslexic. Thina sithi akekho umuntu angayenza into mhlambe ngithi ngibeke ngalesilungu ukuthi no human being can do something he has not learned to do. Fana mhlawumbe ngayibeka ngomdlalo webhola
I mean kunama skills ufanele ukuthi wazi kuqala ukuthi ufanele uhead iball, you must pass the ball, you know, all those things kufana nokufunda komntwana kunama basic skills, attention, concentration, you know, visual, foreground and background, differentiation, all those skills uma se uzidevelopile then kuba lula ukuthi umntwana akwazi ukuthi afunde. Mama Mbuthuma, ekhaya ngiyazi khona umntwana one problem ye dyslexia. Nikubone kanjani ubani obona ngathi unenkinga makathole usizo? Ngiqale ngambona ngokuthi akhathaze angafuni ukufunda ne. Mayefunda uyacrema everything. By the end of the day mayithi afike esikolweni I fail yonke athole notes. So mina ngacanga ukuthi hayi kusho ukuthi une problem ye learning but ngangakhona ukuyiclassify. Sure. Fikela uthisha wakhe was an old lady ofundisa esikoleni sakhe class teacher angibiza ne azongibonisa umsebenzi wakhe. So sambeka eclassini mayebhala ama numbers uwabhala reverse noma embona u1000 uzo omita u0 or u1 noma ebhala uB uzambhala ngoD a reverse. Sure. And indlela abamba ngayo ipen ayifani neyabanye abantu nezizingane. Wase ngicela ukuthi ucela ukuthi ngimise ku psychologist awumcheck. Iproblem yakhe ayi1 uthisha ukuthi uma emfundisa eclassini orally ugood ukusho izinto zonke uzisho kahle but uma emnika incwadi ethi funda akakwazi ukufunda uyathula nje ambheke. Uma ethi bhala akakwazi ukubhala mayiqala ukubhala uzo reverse but wasethi yena akazi because ucabanga ukuthi fanele ngimse ku psychologist ikiyomchecka ngoba intellectually right but inkinga and reading. Then ngamqala ke lapho ngamthatha ngamisa ku psychologist. Miyamngaki? Ubena 8 years. Bena 8 years. So skhathi. Okay. Ayikho ingane kuthiwa isdom mhlaba amagama njengalo ngiyakhuluma esikoleni mayifika ingane siyesaba nokuza esikoleni. Siqhubeka siyabuya la kuSifun'Ukwazi. uVuyani Mbutuma waqala iEdublox uma ugogo wakhe ethola ukuthi une dyslexia. When I come to Edublox, it has improved my schoolwork. It made me too much clever and I'm so grateful to it. Usually parents see that there's something wrong with, not wrong with the child, but the child is struggling at school. He can't read. When exam time comes, they don't know how to learn because they can't read. And that's really a problem for the child, and the parents usually don't know what to do. Don't give up. There is help out there. Sibele kuSifun'Ukwazi sikhuluma ngedyslexia, idisorder lena umuntu abanenkinga esemncane kanti uzalwa nayo umfundi athi esikoleni azabizwa ngamagama okuthiwa wisdom. Khona uthi umama Mbuthuma umntana umusa kudokotela wamehlo ufuna ukubheka ukuthi akaboni kuthiwa uyabona umntwana. And khona uthisha obuka uhlelo njengamanje oyibuza umbuzo ukuthi lengane ethile sengeze ngayichika noma ngakhuluma kahambi kuyona kanti ina le disorder. Mhlambe akisiqaqeni manje njenge psychologist ukuthi senze njani ke ezothisha njengoprincipal njengomphakathi njengomama ukuthi lo mntwana asibheke sibheke ukuthi lenjula isukaphi yalesifo lesi noma idisorder le. Mhlambe othisha badinga ukunderstand ukuthi i-learning disorders zihamba zifike kuphi. There's a broad spectrum of learning disabilities or learning disorders where abantwana can be helped ngabo ojubani asikesubiza kabi bangasizwa. Sure. Othisha abafiki ezingeni elithi sekungale kwamandla amlokhu angikwazi ukudlulela phambili. I-dyslexia is a serious reading disorder. Akusukuthi uslow lo mntwana ulokethi kha uyaya. Lo dyslexia akamboni kwa K ukuthi uK lo. Sure, uyamama kumnyama when it comes to reading. Lento lapha mkwakhe lesiloko sithi yini ungayiboni akayiboni ngempela. Uzashawa esikoleni. Uzashawa nje nqonqodo ekhanda kuthiwa awuyiboni ngani akayiboni ngempela. Sure. Le program yakho ye Edublox mhlambe ubani ufuna beze lapha unothisha mhlawumbe ufuna befike noma ubani afike ngoba mawuthi isiza noma ubani nengane ebright mhlambe sitholana kanjani ufuna kwenza kanjani? Thina i-approach yethu aqala nokuthi
sibheka i-dyslexia as i-definition ukuthi it's poor reading and spelling. Okay. Right, akusiyisifo sokuthi umuntu uma angakwazi ukufunda noma ukubeleta then there is something wrong no umuntu njengoba ngishilo no human being can do something he has not learned to do. Uyamthatha umuntu bese uyamfundisa. So for umntwana ozalwa ane problem mhlawumbe yokuthi could be neurological njengoba uma achazile noma genetic, okay, or it can also be a smart child ngoba abantu abaningi laba abadiagnose nge-dyslexic abantwana abahlakaniphile kodwa inkinga uthola ukuthi lo mntwana oba ne-problem yama-reversals sokuthi makafanele abhale i-B ubhala i-T left instead of ngibona leyo kodwa nimafundisani yini nimafundisana thina sidevelopa lama-skills lawa ngikhulume ngawo lama-basic skills i-attention, i-concentration, logical thinking, all those skills, underlying skills, ukuthi umntwana, once those skills are developed, kuba lula ukuthi umntwana akwazi ukuthi angakwazi ukuthi afunde. So nomfundo uthi lo mntwana kumnyama akaboni. Nenze njani lapho? Uthi mama angithi uma ezakithi into siyenzayo siyam-assessa ngama programs simnikeza ama exercises bese lapho sekwazi ukubona ukuthi mhlawumbe inkinga ikuphi and i-program iphi le singayenza uku-addressa i-problem eso. If the problem ukuthi mhlawumbe akakwazi ukufunda fast then we know ukuthi kunama exercises lawa siwanikezayo ukuthi sikwazi and emva kwalesikhathi then siyamtesta futhi sibheke ukuthi kube ne-impact khona lapho. Ushitsho njani manje kumntwana? Ngifuna ukuqamba amanga ngijabulile because nganginobuhlungu ukuthi mayisuka ku grade 3 uya ku grade 4 and u grade 4 isyllabus yakhona isiphakeme izinga layo so khona manje anginankinga ne homework Linda angenzi homework usegaine I confidence enye nento ayenzayo bengakaza athole i-award esikolweni sakhe selokhu aqala isikolo enosisi obrilliant khona manje uthola ama-awards esikolweni uright anginankinga. Ngifuna ukubuza la ku-education ukuthi nenza kanjani ukuthi ngoba eklasini sekuyaziwa ulinda kahlale phambili vele akakwazi ukufunda so uzanele eminyakeni vele kunjalo lento psychologically ingane yeshaya mayifika ekhaya angifundela imagazini angikwazi nje and then une pressure uhamba emgwaqeni uthi inkosi ngangcona ngiye sometimes izifuna uyibulala lezi ingane enye ingane ize yenza into wrong ngoba ifuna ukugqiba le problem enayo. Senza kanjani ngesikole sonke nothisha ukuthi ba understand okay like class nami kunengane njengalezi angiyithathe ngikulethe abantu abanjengani? Asikhulume kanje othisha bayabona ukuthi kunenkinga kodwa abalazi igama lenkinga njengoba ngishilo ukuthi learning disorders zibroad akalazi igama lenkinga so into uthisha azoyenza uzobiza umama ahlale naye phansi athi mzali umntana unenkinga angiyazi igama lenkinga thatha umntwana umse ku psychologist ozofika enze an assessment aphume negama lenkinga igama kungabi broad aphume negama lenkinga ukuthi inkinga nali igama layo then we take it from there ukuthi uma kuyi dyslexia these are the people who can help. But dyslexia yona it is a reading disorder so we have people who specialize in teaching people how to read njengoba umfowethu esho i-reading can be slow i-reading can be agapeleti but uma dyslexia akambona T akambona A angamusho ngempela A to Z kodwa uZ akamazi ukuthi ume kanjani nokuthi uZ loyo uthiwa Z makwenze njani but inkinga esiba nayo uyabizwa umzali kuthiwa mzali nanga umntwana unenkinga esingathi mse ku psychologist umzali angamusi kusale manje usebekubonakala akazi manje uthisha enzeni uzombeka lapha yanake. She's so frustrated ukuthi she has no clue ukuthi umntana onje amenze njani abanye abantwana bayamhleka ke in the meantime self esteem yakhe goes down manje umntana akazi why funeka kule ndawo ebhlungu kangaka
mayibuye futhi ekhaya ikhona ubuhlungu abutholayo kuningi nasekhaya phela umzali uyazama ngoba uthisha uzothi mayisengasazi makenzeni athi nawubuka umzama ekhaya akazi njalo umzali ukuthi wenzani uzama ini so kulula ukuthi nje ubugobondele naye uthi funda angazi athi why or athini umthi qonga something ukuthi awuboni ukuthi uzethi lona uyamlimaza mqede siqedile ke manje sesi attracte other psychological issues ekubeni udyslexia qobo lwakhe akavamisile ukuhamba yedwa sure uze phethe nezinye kuthiwa ziya coexista o ADHD so kuphuza isikhathi sihamba isikhathi umntana ebonwe kwa grade 1 okay kwa grade 4 khona sivukayo si late kakhulu umntwana selimele kakhulu ingane akuyona akathisha ingane yasekhaya ingane yethu sonke nikathisha njalo njalo siyabuya sikhuluma ngakho la kuSifun'Ukwazi yini into engenziwa abazali ukusiza abantwana babo abane dyslexia I think parents can lend a helping hand and they can encourage the rest of the family to support the child or the student or the person that's dyslexic. I feel like parents play a major role. I think they're the most important people to add their support to the person. Once you see that there's a problem, I think it's good for you to seek assistance, whether it's with the teachers, whether it's with psychiatrists, just to seek assistance and find out more about the problem. Maybe it's to try and teach the kids themselves how to start self-diagnosing, because then maybe it's hard for parents and people who are around them to actually realize that this child has a learning disability, because to them maybe they just conclude that maybe they're slightly slower in terms of processing things mentally. So maybe if they can teach them how to self-diagnose from an early age to see that, okay, what's meant to be normal is this, and I'm on this side, so I'm not normally learning. Maybe that could help them. Sibuyele kuSifun'Ukwazi into esikhuluma ibalekile idyslexia akusho ukuthi umuntu mhlambe emngqondweni yakhe akaphilile kodwa nomuntu omdala singayithola lento. But wami abekho abantu abafika umuntu omdala naye ane problem ukuthi uzoqeda umatric nakhona ngokuhamba kunzima nenkinga kodwa mase mdala ayibona no yazi khona angisala khona bese dinga abantu abanjengana. Bakhona abantu abaningi nami self bengisebenzisa namanje ngisayisebenzisa leyo program. Sure. Yes, nama programs lawo ungaya eklasini la sina ama master teachers wethu anokuthi sibe ne quality assurance kunama internet cameras ukuthi sibheke ukuthi basebenza njani nalabantwana and then sibanikeza i-report a comprehensive report ukuthi la i-exercise le azange uyisebenzise kahle but kodwa nami ngiyasebenzisa ngoba ama programs wethu ungaya eklasini noma ungayisebenzisa ekhaya. Sure. So akunankinga and into ekhona ibuyela futhi ukuthi idyslexia uma sikhuluma ngayo abantu abaningi bacabanga ngathi sikhuluma ngenye into ngathi iyathusa no uma ungakazi ukufunda umuntu uyamthatha uyamfundisa. Another example, mina angikwazi ukuswima and it doesn't mean that I have a disorder. Sure. Mthathe just teach me and I'll be able to do it, and that's the same thing. Manje inkinga yethu sometimes uma sifundisa siyakhohlwa ukuthi learning it's a stratified process. Sure. Fundisa umuntu eqaleni uthola ukuthi ufuna ukuthi ayenza ama additions to add and subtract before that person even knows how to count. Sure. And then by the time you go back you realize ukuthi but lo muntu lo akakwazi ukount, and ngaleso sikhathi bese umtshelile ukuthi uhlula ukuthi 1 + 1 is 2 or 2 + 2 is 4 but lo muntu lo akakwazi ukount. Now what do? You must first develop those underlying skills. Sure. Akwazi ukucounter bese ukwazi ukuthi ungamteacher enye into futhi. So that is why it is a stratified process. Okay. Mom, mhlawumbe khona abanye omama ohlangane nabo ababenenkinga obothi hayibo kanti mina ngedwa onenkinga ngengane nabo abanye omama owabonile abanenkinga ngengane zabo. Ngiqala uteacher aqala esikolweni wangitshela ukuthi kunabanye abantu abanezinkinga ezifana nalezi. Yes. So wangisa kwesinye isikolo abathi destinata. Okay. Ukuthi umntwana ngaye umfaka khona. But ke ngahlulwa ama fees akhona abephakeme kakhulu. Okay. So ngabuya futhi hayi wangibeka eklasini nganotice ukuthi hayi man nasemsebenzini la ngisebenza khona manje sengiyaqala ukubona ukuthi hayi man lokusithi abantwana ama slow learners akusiwa ama slow learners bonke abantu. So
umistress wasenginikeza i-pamphlet yase Edublox. Okay. Ngathatha le pamphlet ngayi Edublox ngayocela ukuthi bangi-assessele lo mntwana. But before ngenza konke lokho ngiqale kwi-psychologist, umntwana wa-diagnose kwathiwa dyslexic. Okay. Ngabuya ngayofuna i-occupational therapist ukuthi i-check ukuthi ngezandla zakhe angenzani. Sure. Yathi ngezandla zakhe lo mntwana angadraw lento ayifunayo. Kodwa into angayazi akazi ukubala, akazi spelling nama numbers uyawa reverse. Then it's sure ukuthi dyslexic ne I must seek help. Sure. So ngaya ke Edublox bafike bamtesta umntwana bam-assessa. Ngicela ukuze wena mama ukuthi lo thisha obhala i-report athi uLinda Sibiya yabo afake igama akakwazi ukufunda, akakwazi ukubhala izibalo, udinga uncedo. Khona abazali abatholile. Yes. Kwabhalwa kanjalo. Uthisha on a problem noma mhlawumbe uthisha uthi no vele into engiyibona emntwaneni ngokwe-law nowe-act uthini uhulumeni makubusa nje kale. Kodwa uyaqonda ukuthi mina ngumzali ngithola lelo report angikwazi ukwenza lutho. Sure. Uthi udinga uncedo, akangitsheli ukuthi udinga uncedo bani, akangitsheli ukuthi udinga ngenzeni ngiwumzali. Kanti if ulalela umama ekhuluma bahlala naye phansi bamtshela specifics. Bathi qala la uze la So if othisha bangabhala ama report angabi vague. Ngoba i-report elisho njalo alingisizi ngalutho. Support into ishow lapha e-reporting. Mbiza umzali ubonakale wena uthisha ukuthi ayazi kwawena lento oyikhulumayo. Sure. Ukuthi wena as a teacher you have done everything ongayenza, nawe vuma nje ukuthi nawe awuboni ukuthi kwenzekani la. Sure. Bese uthi asidlulisele kwabaziyo. So that nalabo abaziyo bazodlulisela kwabanye, badlulisele kwabanye, asizakala umntwana. Uthi umama umntwana uphume ku psychologist because psychologist uzokwenza an assessment, I use standardized tests ezizophuma ne diagnosis. Okay. Uma sesine diagnosis sesiya ku occupational therapist, sesiya ku remedial therapist, sesiya ku ilokho engilahlekela njalo Edublox. But ukuvela siqhashe siye ngale ku Edublox singanayo a solid diagnosis. Ubale abantu abaningi ngifuna ukuza wena my brother ukuthi akubizi yini kubiza kakhulu. Umzwili umama uthe ubalabale imali. Yes. So kwesinye isikhathi abazali ngiyabakhulumela hayi ukuthi abafuni ukwenzela umntana wabo, they are just equally frustrated ukuthi konje ngizophuma ngapi ngiphume ngapi ngaphandle kokuthi statement isikhathisha besi vague. Kwa ukuza nje for an assessment ku psychologist imali enkulu futhi. Sure. Nami ngisazodlulisa ngidlulisa. Kodwa uma singabazali singayini. So ngifika lapho kwaBram sengikhathele mangiya lapha ezomzali. Angikholwa nokuthi uzongisiza. Sengifrustrated angikholwa. My brother, iyabiza le program ukuthi umntwana yasiza kanjani. Angeke ngithi ibiza kangakho ngoba ungayenza nama arrangements. Ngoba thina into sizoyenza ekuqaleni emva ukuthi sithole i-report. Sure. Sibheka i-report and then from there si assess umntwana and i-report esisebenzisa sirelaya ku report yasesikolweni. We use that as a benchmark ukuthi sibheke ukuthi emva kokuthi thina sibe ne-intervention kwenzakani ukusuka lapho kuya phambili. Mama Mfundo siyabonga ukuthi nibe nathi kuSifun'Ukwazi kuphela nesikhathi. Mama Mbuthuma sekubongela ukuthi umntwana asizakala. But Abraham siyabonga ukuthi nisize uncede abantu abaningi nomama ingane yakhe isizakala. Sibonga kakhulu. Thank you so much for coming. Thank you. Into esikhuluma ngayo ibalekile ibheka ke as uthisha uma ubeke uhlelo nawe mama ubeke uhlelo nengane ekhona uma nibheke uhlelo ukuthi umfundi olapha esikoleni alikho igama elithi uyisilima, ayeke umfundi ukuthiwa uyisidomu, akekho umuntu oyisiphukuphuku. Kunenkinga encane anayo adinga thina sonke simnikeze support. Mzansi Africa sifuna ukwazi amaphambili kuningi ngokufunda. We love you and may God bless you.